Hello guys, let's continue with English File Elementary 4th edition. It is a series of video lessons where you can work with this textbook and you have a guide and some explanations if necessary. Lesson number 37. Today we have Unit 11b, Experiences or Things. This lesson is based on a blog written by a German girl who likes traveling and new experiences. In the first half of the lesson, you read and talk about people's dreams or bucket lists. In grammar, we focus on the structure verb plus to plus infinitive, which is common when talking about dreams. For example, I want to climb a mountain or I want to drink something. And you learn some common verbs that are followed by the infinitive. In the second half of the lesson, we have a speaking practice about dreams and plans for the future. So let's start. Let's start with reading and speaking. Part A. Read the dictionary definition of a bucket list. Do you have a similar phrase in your language? Давайте сделаем следующим образом. Попробуйте прочитать определение и вообще понять, что это самостоятельно, а затем можете свериться, когда я скажу, что это вообще есть такое. So guys, bucket list. A list of things that you want to do before you die. То есть я не могу подобрать такого термина в русском языке, но это, в общем, список вещей, которые составляют люди, и они хотят все это сделать, то есть успеть сделать до того, как они умрут. Вот такое вот распространенное культурное явление. So, let's move on. Read the About Me section of Steph's blog. What does she say about the Canary Islands in Argentina? The answer is already done for you. So she worked there when she was a student. Number 2, Australia and New Zealand, an IT company, Istanbul, Switzerland, Chile, and Prague, having experiences, and 3 months ago. Ха. То есть, по сути, вам нужно будет прочитать и попробовать, можно это все устно ответить, да, что она говорит вот о следующих вещах, какие у нее комментарии к этому. Теперь будет не перевод, я прочту текст, может быть, только сложные моменты разберу, а затем вы попробуете сделать задание. So, about me. Hi, I'm Steph, a traveler from Germany with a passion это страсть, for travel, food and photography. During my studies, I worked in the Canary Islands and in Argentina, and I studied for 2 semesters in the UK. After I finished, I decided that I didn't want to work for the rest of my life. Это значит на всю оставшуюся свою жизнь. I was 21 and couldn't imagine sitting in an office for the next 40 years and more. So I decided to go to Australia on a working holiday visa. First, I worked for 6 months in Germany because I needed to save some money. Save some money — это не... Многие это путают с экономить. Save — это накопить деньги. I went to Sydney at the end of 2011. I spent Christmas on St. Clear Beach in Melbourne. I worked in a pub and then I traveled all over Australia and New Zealand. After coming back, I got a job as a project assistant in an IT company, an office job. I was happy to have a routine again, but I spent all my holidays traveling to Amsterdam, Istanbul, Portugal, Switzerland, Chile, Prague, and Morocco. Some months passed, то есть здесь несколько месяцев прошло, but finally I realized, то есть я осознала, я поняла, но realize — это как осознать, what I wanted to do with my life, at least for now, то есть по крайней мере вот на данный момент. Having experiences is very important to me, more important than working in an office all week to pay for a flat that I hardly ever spent time in, and to buy things I don't really need. 3 months ago, I left my job. I decided to work in different jobs, sometimes here, sometimes abroad, abroad это за границей, sometimes as a volunteer, sometimes for money. I have a lot of dreams and I want to make them come true.
Эта фраза нам уже встречалась, то есть у нее есть много мечт, и она хочет их исполнить, осуществить. Now complete the task for this text. Помните, что ваши ответы могут отличаться. Главное, чтобы основная идея совпадала. Первое уже сделано, поэтому пропустим. Number two. What does she say about Australia and New Zealand? She went to Australia in 2011 and she worked in a pub. Then she traveled all over Australia and New Zealand. What does she say about an IT company? She got a job there as a project assistant. What does she say about Istanbul, Switzerland, Chile, and Prague? She went there on holiday when she worked for the IT company. What does she say about having experiences? Having experiences is more important than working to pay for a flat and buying things she doesn't need. То есть, если вы просто ответили, что это для нее важно, это тоже ответ как бы засчитывается. And 3 months ago, she left her job and decided to work in different jobs. These are answers. Part C. Read the My Dream section. Tick. Tick — это поставьте галочку. The 5 things you would most like to do. Compare with the partner and say why. In this case, look, поступим следующим образом. Сначала перед вашими глазами появится вся необходимая лексика, чтобы понять вот этот список. Затем вы из этого списка выбираете 5 вещей, которые вы сами хотели бы сделать. Но тут задача какая? После того, как вы это выберете, ваша задача будет объяснить почему. То есть, например, если вам подходит здесь read one book every week, вы это выбрали, как можно ответить? Because I like reading and I think reading is important for me, and that is why I want to read one book every week. Ну, как что-то как примеры. То есть выберите 5 вещей, которые вы хотите сделать, и объясните почему. Ну, после лексики, естественно. Part D. Cover my dreams. Remember the missing verbs. Теперь попробуйте вспомнить, какие глаголы здесь отсутствуют, какие пропущены. Заодно память проверите и вспомните эти фразы. Let's go. Part 2. Grammar, verb, plus, to, plus infinitive. Part A. Match the phrases to make sentences from Steph's blog. Which word is missing? Тут есть одно пропущенное слово везде, короткое, попробуйте вспомнить. И попробуйте местами поменять вот эти save some money, play the guitar, чтобы они подходили под эти фразы. Попробуйте, это разогрев для грамматики. Now listen to the examples. 11.6. 1. I want to travel for 6 months. She decided to go to Australia. You need to practice every day. When did you learn to play the guitar? 2. Would you like to go to Africa? I wouldn't like to be famous. Теперь пройдемся по правилам. Что это вообще такое?
По сути, эта конструкция какая? Глагол, потом частичка to, а потом за ним инфинитив. Сначала поймем, что такое инфинитив. Звучит страшно. Это начальная форма глагола. То есть, когда глагол не привязан ни к чему. То есть, например, как у нас, да, I play, я играю, we play, мы играем, we played, мы играли. Тут глагол ко всему привязан. А если мы просто говорим to play, это играть. To go – это просто идти. To drink – это просто пить. То есть инфинитив – это начальная форма глагола, которая ни к чему не привязана. Дальше пойдем прям по правилам. По цифре 1 что у нас написано? Многие глаголы часто, получается, за ними часто следуют другие глаголы в инфинитивной форме с частичкой to. Такие глаголы включают в себя want – хотеть, need, learn, promise – это обещать, decide – что-то сделать, plan – планировать, choose – выбрать, try – пытаться, remember – помнить, forget – забыть, либо hope – надеяться. Ну, как это работает, да? Любой глагол берете I want to drink – хочу попить. Или I promise to go with you – я обещаю сходить с тобой. I decided to study Italian. То есть я решил, либо если эта девушка говорит, я решила изучать итальянский. То есть вот как это все работает, довольно простое правило. Дальше, под цифрой 2. I would like to равно I want to. То есть по-другому, что would like, что want to, это хотеть что-то делать. То есть сейчас или в будущем. И после слова would like мы тоже ставим инфинитив. Например, I would like to go to the park. I would like to eat something delicious. И так далее. Обязательно помним про сокращение. То, что I'd это вот, или we'd, she'd, это вот как бы сокращение от would, а wouldn't это would not. И мы также можем использовать would you like, чтобы предложить что-то. Ну, например, would you like a drink? Или would you like to go with me? И так далее. И would like, кстати, оно нигде не меняется. Здесь не нужно париться об окончаниях, что после I, что после we, после всех местоимений, просто будет would like to. Давайте переходить, собственно говоря, к практике. В сегодняшних упражнениях что нужно сделать? Part A. Complete the sentences with to plus verb from the list. То есть, по сути, вам нужно добавить частичку to и выбрать глагол, подходящий по смыслу здесь. А в части B вам нужно выбрать в кружок правильную форму. Там не так уж все просто, придется что-то вспоминать, но делайте как сможете, потом сверяйтесь и что-то да уложится в голове. Вперед! Ну что ж, давайте теперь разбирать упражнения. Прочитаем образец. Sam loves Africa. He wants to climb mountain Kilimanjaro. Here. He wants to climb. Он хочет залезть. Дальше. I learned. Ну, тут только подойдет, получается, to drive a car when I was 17. То есть я научился водить машину, когда мне было 17. Number 2. Our fridge is broken. We need to buy a new one. То есть нам нужно купить новый. Number 3. I wouldn't like to be famous. То есть я бы не хотел бы стать известным. I'm happy as I am. То есть я счастлив в том состоянии, в котором сейчас. Number 4. He promised his girlfriend when he got home. He promised, ну, позвонить, наверное. Тут есть такое? Да. Он пообещал позвонить своей девушке, когда он придет домой. Number 5. The weather was terrible. We decided to stay at home. То есть мы решили остаться дома, никуда не ходить. Number 6. The boss would like to, наверное, to see you in his office. То есть босс хотел бы видеть тебя в своем офисе. Number 7. They're planning. They're looking for venue. Venue — это место проведения. Я так понимаю, здесь подходит только they're planning to get married. То есть они планируют пожениться. Ну, смотрите, рассуждаем, что подойдет со временем. I hope, наверное, to have time. Я надеюсь, что у меня будет время, надеюсь, заиметь время, чтобы осмотреть окрестности, ну, или осмотреть достопримечательности, когда я буду в Москве на следующей неделе. Так, number 9. Would you like to, получается, on a safari? То есть, получается, тут есть travel. Тут подойдет would you like to go on a safari? То есть, не хотели бы поехать на сафари в Африку. И тут у нас осталось I'm really enjoying the party. I don't want to leave. Я не хочу уходить.
Так, вот здесь у нас вот такие вот фразы получились. Можно переходить к части P. Тут у нас все гораздо проще. Здесь нам нужно с вами выделить в кружочек правильный вариант. Would you like, ну тут сразу, to have dinner with me tonight? My grandmother learned to speak Spanish when she was 60. I'd like to travel around Europe. I like relaxing at the weekend. Do you want to play football? He's hoping to get the results of his test next week. Most people hate going to the dentist. I love reading detective stories. It's called You Need to Wear a Coat, and my mom doesn't mind cooking. Она не против готовки. Это вот такие вот фразы, это перемешали с предыдущей темой. Помните, у нас были такие фразы don't mind doing something, like doing something, hate doing something. И здесь уже у нас перемешали это с инфинитивами, с новой темой. Ну, надеюсь, у вас также получилось, теперь можно идти дальше. Pronunciation, weak to, то есть, по сути, слабая частичка to. Listen and write 6 sentences, then listen and repeat them. How do you pronounce to? По-другому, смотрите. Опять мини-диктант. Нужно будет послушать и написать 6 предложений. После того, как вы это сделаете, появится ответ, появится снова аудиозапись. И проговорите их снова, повторяя за диктором. Вперед. 11.7 1. I'm planning to buy a new car. 2. He decided to walk home. 3. I hope to hear from you soon. 4. Do you want to stop now? 5. I need to go to the shops. 6. They'd like to have dinner with us. 11.7 1. I'm planning to buy a new car. 2. He decided to walk home. 3. I hope to hear from you soon. 4. Do you want to stop now? 5. I need to go to the shops. 6. They'd like to have dinner with us. Part B. Listen and repeat the conversation. Copy the written, practice it with a partner. У нас есть один кусочек разговора, здесь просто потренировать свое произношение. Let's go. 11.8 Would you like to go to Australia? No, I wouldn't. Why not? Because I don't like snakes or insects. Part 4. Vocabulary. Verbs that take the infinitive. Look at 10 verbs which take the infinitive. То есть по-другому, 10 глаголов, после которых следует инфинитив. То есть когда мы говорим, там, хотеть что-то сделать и все остальное. Но в чем прикол? Эти все глаголы правильные. Но тут есть у нас один глагол, который неправильный. Надо будет найти этого неправильный глагол, этого импостера. И еще одна здесь ситуация. Один из глаголов может быть как правильный, так и неправильный. Предлагаю 10 секунд подумать, потом просто посмотреть на ответ. Let's go. Now part B. Complete the sentences with a verb from A in the past tense. По-другому, помните те глаголы, с которыми вы работали? Сюда мы их должны поставить в прошлой форме, которая подходит по смыслу. То есть правильным глаголом мы добавляем окончание «иди», неправильный глагол мы ставим вторую форму.
Ну и глагол learn у нас волшебный, его можно как неправильный говорить, learned во второй форме, либо как правильный learned, и то засчитывается. Так, попробуйте сделать самостоятельно, затем свериться. Okay, now let's look at the answers. Number 1. He wanted to know how much the salary was. Number 2. It was my mom's birthday yesterday. Luckily, I remembered to buy her a present. Number 3. They looked at some destinations on the internet and finally they decided to go to... Простите, я не помню, как Сицилия на английском читается. Shame on me, но иногда такое бывает. Number 4. Oh no, I forgot to lock the door. Number 5. I tried hard to open the bottle, but I couldn't. Number 6. She learned, или she learned. Number 7. We hoped to have good weather, but unfortunately это к несчастью, it rained. Number 8. My neighbor promised to look after my plants while I was on holiday. Ну, немножко странное предложение. Сосед пообещал приглядеть за моими растениями, когда я буду в отпуске. Ну, либо поеду куда-то. Number 9. We planned to have dinner outside, but sadly it was too cold. And number 10. I went to the bank because I needed to talk to the manager. Вот такие у нас дела. Заодно вспомнили past simple. Наш дорогой past simple. Идем дальше. Part 5. Speaking. Work in pairs, take turns. Смотрите, здесь, конечно, это групповое задание, тут все намудрено. Давайте просто назовем по одному примеру на каждый случай. Я это сначала проделаю для себя, вы для себя. A country you want to go. I want to go to Germany. Something you would like to learn to do. I would like to learn speak German well. Something you need to do tomorrow. I need to tidy my flat tomorrow. A holiday are you planning to have soon? I'm planning to have no holidays soon. A famous person you hope to meet one day. I don't hope to meet any famous people. I am fan of nobody. A film you want to see soon. I don't like films, so I don't want to see any films soon. A dangerous sport you would like to try. I can't answer this question. Something you need to buy soon. Maybe I need to buy more coffee soon. A singer or group you hope to see one day is a difficult question for me. I think I hope to see nobody. Я никого не надеюсь увидеть. A change you're planning to make to your lifestyle. I'm planning to make a change in my lifestyle, and this change is to do more exercise and to do more sport. Now, what about you? Can you say the same or can you say different things but about yourself? Let's do it. Writing. Ну и смотрите, письмо довольно очевидное. Напишите список из 5 вещей, которые вы хотите сделать в этом году, то есть ваши планы. Но самое главное — это потренировать те фразы, которые были в говорении. Они у вас останутся перед глазами, можете что-то такое написать себе в Word и затем сохранить как письменную работу. Очень простое, приятное, классное задание. Этот writing прям рекомендую не пропускать. Let's go. Let's look at your homework now.
11.2 11b Pronunciation 1. They're planning to drive to Paris. 2. I hope to see you again. 3. She wants to know the answer. 4. You promised to be here at 8. 5. I forgot to turn off the TV. 6. Did you remember to buy some milk? Lesson number 37 is over, and as usually, I'd like to ask you to click on the like button and check out all the links in the description, Wiki, Telegram, etc. If you like the videos, you can say thank you by subscribing on Boosty, where you can get extra content that could be useful for your studying. Thanks for the watching, and goodbye!